Der Nebel hat sich net geliktet, als Falkes Dunkelster insane bu Rosur kukete. Hevete den Schoren mantel über die Lensane Stuhls, lie sich nieder unmassiert sich die Schuld fen. Auf dem Tisch vor am lag dicht von Anna Riedel dienen fast armlich in schlichthet, wenn man bedacht. So way grozame en Jewissen war. Jesset, das auf den Fotos sah, war nicht des Star Antlitz des Opfers, sondern das einer jungen Frau mit hellen Augen, die was glaut. Das Gerer war als sei selbst. Spurie is in der Art, wie sei in die Kamera la Chelt, als wollt sie einen Teil Hoffnung festhalten. Schlug die Act zu, stand wieder auf an Jing zum Fenster. Von hier aus blickte über den Innenhof des Palais Presidiums, wo der Nebel zwischen den Laternen hing an die Dunkelheit sich tiefer ins Plaster fraß. Ein Gedenk ließ nicht los die Symbol in der Wand, dies unheimliche Handschrift. Die in etwas erinnert, das nicht benennen konnt. Sie hatten geworkt, als geraten sie in einen der Zeit einen anderen Ort, doch sie waren jetzt hier in seiner Stadt, in seinem Fall. Die Turf öffnet sich, und das sie bemerkt hat. Ein College-Hauptkommissar Werner trat ihn das Jesset Mudi der Anzug verknittert. Du bist noch hier, sagte nicht als Frage, sondern als Feststellung. Wo sollte ich sonst sehen? Falkes want sich net vom Fenster ab, hast du was News? Werner suffet, lie sich schwer auf den Bessecherstil sinken. Nichts was der gefallen word. Kein Zugen, kein Brachbaren Fingeredri see. Die Nackbarn haben nur den üblichen LDRMGR. Neckets Offlages. Und die Spurenzichrung sagt, dass der ter wahrscheinlich Handschuh getrigen hat. A Falkes nicke langsam, naturlich hat das. Will kein Spuren hinterlassen. Aber will Jeshen werden. Die Symbol sie sein nicht zufällig. One as meinst du damit, will das wer sie sein. Das wer sie zuverstehen versichen. Das ist kein jugendlicher Umrader Werner. Das ist jemand der ein Botschaft sendet. Und ich habe das Gefühl, dass sie ein Mechgerichtet ist. Werner zog die Augenbrauen hoch, and dich, wieso, a Falkes schwieg. Wollte nicht ren das die Symbol in ein alte Affel erinnern, und was das tief in seiner Vergangenheit vergraben war. Noch nicht. Statusen want sich weiter dem Tisch zu, sklug die Act auf und du tiet auf des Beil der Eindritsten Zeichen, sie der das an, dies Linien, dies Winkel. Sie sind net zufällig gesigen, das ist ein System, will ich ein Sprech will ich ein Code. Und ich schore der, ich habe so etwas kann emel gesen. A Werner musterte an, sagt aber nichts. Falkes spürt den Blick seines Kollegen, dieses unausgesprochen Misstrauen, das manchmal zwischen ihnen stand. Wir brauchen Experten, sagt die Falkes schließlich. Jemanden, der sich mit Symbolen auskennt. Anthropologen, Sprachwissenschaftler von mir aus auch Satiriker. Irgendjemand muss wissen, was des bedeutet. Ich kummer mich darum. Mermelt Werner und hab sich, aber Falkes zerstört, ihr fortfuhr, pass auf dich auf, du workst die angespannt, mir all sonst. Falkes swang ihn du Unizelchelm. Ich bin nicht angespannt, ich bin watch. Nach dem Werner gegangen war, ließ sich Falkes wieder auf den Stuhl sinken. Legt die End auf den Tisch, als muss sich selbst daran hindern, auseinander zu fallen. Die Stimmen in seinem Kopf waren leiser geworden, doch sie waren noch die flausterten erinnerten. Schuh telt sei ab Griffen ut nach dem Notizbuch, in dem die Symbol skizziert hat. Sieht nicht sei wieder und wieder, bis sein Finger krampften. Als wollt die Bedeutung aus den Linien herauspressen. Genuin lange nach Mitternacht kloppt es erneut in der Tür. Dieses Mal war es ein Junge Kollegen aus der Spurenzichrung. Mitzers aus dem Haar und dunklen Ringen unter der den Augen. Inspector, sagt sie Lies, wir haben noch etwas gefunden. Im Inneren der Wand am Hals ein winziger Fetzen Papier, fast unlesbar, aber es scheint ein Zal zu sein. Falkes richtet sich auf. Welche Zal, ein Sieben, die Zal brandt sich in seinen Kopf, wie ein Schall, stören ein Schloss passt, das längst vergessen hat. Ein Sieben, wusst das ist nicht das letzte Zeichen war, es war ein Anfang, als die Kollegen Jing bleiber allein zurke. Start in die Dunkelheit und rate das Fernheilen eins Schiffschorns auf der Elbe. Sein Megan zog sich zusammen. Der Tieter hat net nur ein Kunstwerk erschaffen, hat ein Art cell begonnen. Und Falkes war der Einzige, der es lassen konnte oder deren Zerbrechen wojuert. Der Nebel lag schower, über den Straßen Hamburgs. Wie ein grauer Schleier hat die Stadt. Ihnen gelat, verschluckt die Lichter, verzert die Ger Uschi, match jeden Schritt zu einem unsicheren Tasten im Dunst.
Inspector Falkes staan reglos, rand des Kanals, die Chum. Nen tief in die Manteltaschen vergraben, unlashed dem Dumpfen Echo der Polizeisernen, die Agenduo in der Fern verhalten. K. Lotti bis amins, Gieset Doc, Herzig nech. Sein Blick rot auf dem Schwachen, Schimmer einer Ladern, die im Nebelway ein einsame Sternenlet flackert. Wust was in Tiet. Nach bever den Anruf halten hat. War da dieses unbestimmt Jeffel. Juesen, ein Sein im Bach, das sich nur dan meldet, wenn die Dinge wirklich schlimm standen. Sein Kollegen machten oft Witze darüber, nannten es Falkes, Spuranes. Doch far an war es ein Flutsch, dieses Mal war das Sein steht Rocker, als Jesuver. Herr Inspector. Die Stimme eins Jungen beamten riss en aus den Gedanken. Der Mann trat nebenen, et Mietschwer. Der Dunst hing in Deckten Woken vor seinem Gesicht. Die Spuransicherung Wartet. Sie sollten das sen. A Falkes Nicknap an Volt Die Schritt halten Dumpf, auf dem Fichten. Kauften Pflaster. Das Lagerhaus, das sich vor einen Erhab, war in grauer Klotz, aus rotem Backstein. Dessen Fenster allangst Ingechlegen waren. Einst hatten Herr Jew Rosie und Kaffee, aus aller Welt Geligen, nun war es nur noch ein Ort verraten. Obdachlos und dunkel Geschäfte. En diesem Abend Jedoch war es etwas anders geworden bin Bühnen, im Inneren flackert grells. Lit von Taschenlampen Berverostet Metalregale, und Zerfelin Holzkissen. Der Geruch von Moder. Staben Kaltemal hing in der Luft. Doch Word von einem anderen, schweren Geruch überlagert dem metallischen Hauch von Blut. Falkes Spew riet wie sein. Schultern sich, unwilt raulich anspanten. Hier drau ben. Sag der beamt, der en begleitet, undutet in die mit der Hall. Dort lag sei. Ein Junge Frau. A loter als Fun en Funzwanzig, Agebart way ein Pup. Ihr Körper war auf einen alten Holstol gesetzt. Die Achend auf den Oberschenkeln gefaltet, der Kopf leit zur Seite geneigt. Ihr Geset war bleich, bene friedlich. Doch die Augen waren geöffnet, starten ins Netz. Aber ihre hat zogen sich fein Rotlinien, wie Pinselstriche eins Kos Jenslers. And die want hinter. Ihr waren Symbol eingeritzt, verschlungen Kreis, Kreis scharf Zacken. Muster, die in etwas Arcacias erinerten. Falkes trat en her. Ein Kribbeln zog über seinen Kecken. Die Scene war so sorgfältig arrangiert. Das sei net des Werk eins Zufälligen. Tieters sein Kant. Das hier war geplant, inszeniert. Gott im Himmel. Mermelti Gemand aus der Spuransicherung. Were mat so etwas? A Falkes antwortet nicht. Bejuckt sich über die Frau, betrachtet die Linien, das Stargeset. Roch die Mischung aus Blut und etwas sis Lickum, Parfum violett. Es worket, als a Tieternerk get tet, sundern ein Bilder schaffen wollen. Ein Bild das nur Selbstverstand. Genwelch spuren. Fragt ihr Schleißlich, und den Blick vom Opfer zu lassen. Nach Netz Konkretes, sagt ein Kriminaltechnikerin. Wir haben Abdruck gefunden, aber sie sein teilweise verwischt. Es gibt Schusolen. Die in den Stab Ingeper GT signed, aber sie kehren ten och von Gemand anderem stammen. Keen zugen Bischer, und die Kamera am Eingang war manipuliert. Innate rarlich war sie das. Murmelt Falkes. Sein Augen wanderten zu den Symbolen und der Wand. Trat en her, zog ein kleines Notizbuch aus der Manteltasche, und begann. Grob zu skizzieren es war ein Gewohnheit, die sich eingewo het. Dinge mit der Hand. Zu notieren. Stat sich nur auf Fotos zu verlassen. Render Zeichnet spielt rate ihr ein Leses Summen in seinem Kopf,
Ein unruh, als nummu wordy was langst vergesens und die Oberfeld, Chadrangen. Haben wir skan ein Identität. Fragt, nach einer Weil. J, Sir. Antwortet der Beamte von Voren. Ihr Name ist Anna Riedel. Studentin an der Kunsthochschule. Ihr Mitbewohnerin. Hat sie gestern Abend vermisst gemeldet. Sie war zuletzt in der N. Der Dieterhallen Jazahen worden. Ein Kunststudentin. Falkes liest die Information langsam, durch sein Gedanken sickern. Kunst untad, während in dieser großen Zine. War Zufall. Oder suche der. T turbewusst Opfer, die in dies Weltpasten. Rich Tiet sich auf, at meet tief ein. Der Geruch von Rost und Blut war algegen wo ratig, legt sich wie ein Film über sein Lungen. Wust, ward nicht so schnell loswerden. Sichert alles, sagt Schleißlich. A jedes Detail, jedes Tiki Staub. Wir haben es mit jemandem zu tun, der Gino Weiss, was tut. Hat nicht nur ein Verbrechen begangen, hat ein Botschaft hinterlassen. Und ich will wissen, was sie bedeutet. Aber ihr render sprach. Viel sein Blick wieder auf die Symbol. Sie workten fremd, doch gleichzeitig vertraut. Ein Schatten aus seiner Vergangenheit rettet sich, vage Erinnerungen an alte FEL, an ne chat voller Akten und Fotos, die Angst verdre enkt glotti. Ufo telt den Gedanken ab, konzentriert sich weiter auf die Gegenwart. Draus in ent ein Hornschlag von einem Schiff auf der Elbe, dumpf von Heimschigen. Als nullu rard die Stadt selbst einen Trauergesang anstimmen. Falkes wusst, dass dies nur der Anfang war. Der erst Zug auf einem Schachbrett, das noch net überblickt. Und wusst, dass net nur gegen. Munbrader mitelt, sondern gegen jemanden, der selbst herausfordert. Sein hers klug schneller, als das Lagerhaus verließ, und den kalten Nibel weiter einatmet. Dachten Anna Riedel, und die Symbol, und die sorgliche Inszenierung. Dies war kein jugendlicher Mord. Dies war ein Spiel. Und war eingezogen worden, aber wollt oder nicht. Die sieben leise nicht los. Selbst als am Frarhen Morgen in seiner Wohnung saß, die Gardenen halb zugezogen, die Stadt noch in Graus Zuelit getat, sire die Zahl immer wieder vor sich, ingebrannt wie ein Brandmal. Hat die ganz Nacht nicht geschlafen, hat Akten gelotzt, Notizen geschrieben, altieflol durchbel tutert, die Angst im Archivstab sammelten. Immer wieder kehrte zu diesem fetzen Papier zurück, winzig fast nicht mehr als ein Spur, doch mit einer Bedeutung, die spürt, und sie zu begreifen. Sein Telefon vibriert auf dem Tisch. Falkes griff danach, als Mariuarder aus einem Traum gerissen. Es war Werner. Wir haben Post bekommen. Sagte der Hauptkommissar, sein Stimmklang blechern durch die Leitung. Ein Brief. Adressiert in dich. Ein kalter Stich vor Falkes durch die Brust. Woher? Ihr lag hut froh in der Eingangsschall des Präsidiums. Kein Absender. Nur den Name sauber gedruckt. Willst du das ich an der vorbeibringe? Oh nein, antwortet Falkes sofort. Kaufnen nicht. Ich komm ins Präsidium. Legt auf, warf den Mantel über und trat hinaus in die Kichel Morgenluft. Die Straßen waren fuchet vom Nebel der Nacht, der Werker hat gerade erst begonnen, Hamburger walkt langsam, doch fernholte es sichen, als stunde die Zeit still. Der Brief. Es war unvermeidlich gewesen, und doch traf es in wie ein Schlag. Im Präsidium lag der Umschlag bereits auf seinem Schreibtisch weiss unscheinbar. So'n Fingerüberhuki wie wartet. Falkes setzet sich, legt die vorsichtig die Klinge seines Taschenmessers und den Rand und schnitt die Kante auf. Mit behandschutten Fingern zog ein einzelnes Blatt heraus. Die Handschrift war präzise, altmodisch, fast kalligraphisch. Inspector Falkes, Sie haben das Bild gesehen, Sie haben die Symbol bemerkt, doch Sie verstehen sie nicht, noch nicht, Sieben ist nur der Anfang. Ich schenke Ihnen die Menglichkeit zu lernen. Jeder Schritt bringt Sie an Herren die Wahrheit und an Herren sich selbst. Die Frage ist die werden Sie standhalten, wenn der Spiegel sich öffnet. Darunter ein weiteres Symbol. Anders als die im Lagerhaus, doch unlich im Still ein Kreis, Durchzogen von einer Linie, die in zwei Spitzen auslief.
Falkes start darauf, wart ren sehen her sneller schlug. Es war als u redder Tieter direkt mit im Sprechen, in neck nerveren, sondern Spiel beginnen, dessen Regelner selbst festgelegt hatte. Spuort die Blichter Collagen. Die sich seinen Skribtich versamelt hatten, doch Stimmen errieten in Calm. Das ist ein Bekenntnis, murmelt Werner. An ein Drohung. Neen, ingegnit Falkes ist ein Einladung, legte den Brief Zurke in den Umschlag als Handel is sich etwas Erbrickliches. Seinkauf arbeitet fieberhaft. Symbol. Zahlen Botschaften, ein Tieter der Enbeam nehmen kente. Und dies worden hören sich selbst. Sie klangen net ziffi lig, sie klangen als u say jemand dingy berien. Die Seitjaren tiefergraben hielt. Der Rest des Tages verging in einem Wirbel aus Befragungen und Aktenarbeit. Sie durch such an Annas Wohnung, sprachen mit ihren Kommilitonen. Überprüf en ihre Kontakte, als dut darauf hin, dass sie ein unaufliches Leben gefauhart hatte vorlsungen atelier Arbeit, gelegentlich austelungen. Doch in ihrem Skizzenbuch fanden sie etwas, das Falkes Stockenlie zwischen Zeichnungen von Kehrarpern und abstrakten Formen waren Symbol, die den Angeritzen Mustern im Lagerhaus erstrecken donlich sehen. Das kann kein Zufall sein, sagt wohlrender durch die Seiten blätterte. Sie hat sie gekannt. Oder jemand hat sie gesagt. Ein Student der befragt Word erinnert sich vage daran, dass an den letzten Wochen eufig mit einem ulteren Mann gessen worden war. Niemand wusste seinen Namen, nur dass sie oft nach den Kursen abgeholt hat. Sah aus wie ein Professor, sagt der Student, oder wie jemand, der viel gelesen hat. Trug immer einen langen Mantel und hat dies Art wie jemand, der mehr weiß, als sagen will. Falkes spew ready, sich net spanty langsam, aber unaufhaltsam. Ein älterer Mann Symbol in einer Skizzenbuch, ein Brief mit einer Einladung. Jemand hat sie in ein Welt gesehen, die mit der ihren Netz zu tun hat. Jemand, der nun Falkes selbst anvisiert, in jener nach konter nach Haus gehen. Bleib im Prosidium saß in seinem Büro, woodren draus in die Dunkelheit dieter Word. Der Brief lag vorum, den die Kopien aus dem Skizzenbuch. Sieht nicht die Symbol immer wieder, bis die Linien in seinen Augen verschwommen. Gentwan Schlosser die Leiter, nur für einen Moment und in diesem Moment sire des Jesset von Anna Riedel, wie es im Lagerhaus auf dem Stuhl gesessen hat. Doch dieses Mal sprach sie. Du weißt es, Falkes, flüstert sie, du hast es schon einmal gesehen. Is schreckt auf Schwegebedet, das Herz im Mord in seiner Brust, is Warner ein Traum gewesen, und doch wusste das recht hat es schon einmal gesehen. Nicht in diesem Fall, nicht in dieser Zeit, sondern früher, viel früher. Ist die Schublade seines Skribtis auf, holte ein Alti verstop map herver, der Seat jaren nicht mehr Anger hurt hat. Darin lagen Fotos von einem Fall, der offiziell nie abgeschlossen worden war wie Mord, beid mit Symbolen und den Enden. Damals hat man keinen Zusammenhang gefunden, kein Erklärung, und der Fall war in Vergessenheit geraten. Doch nun sah Falkes die Parallelen, waren dieselben Muster dieselben Zeichen. Die Erkenntnis traf in wie ein Schlag der Tieter war nicht new. War zurückgekehrt. Oder hat nie aufgehört. Falkes lernte sich Zurike, sklos für einen Augenblick die Augen und spürt, wie der Boden unter ihm zu schwanken begann. Das Spiel war viel größer als es gigant hat, understand im Zentrum, aber wollt oder nicht. Die Nacht war langst in den frühen Morgen übergegangen. Doch Falkes spirit kemem dicit mehr. Sein Charakter war angespannt wie ein Bogen. Sein Gedanken liefen in resender Geschwindigkeit, render die Ultimap mit den vergilden Dokumenten durchblättert. Die Fotos von den damaligen Torten. Die Schwarzweiß, oftmals mit den verschwommenen Symbolen in den Enden wirkten wie Schatten, die aus einer anderen Zeit in sein Leben zurückgekehrt waren. Es waren dieselben Muster. Dieselben rätselhaften Zeichen, die jetzt wieder auftauchten. Damals hat mehr als ein Anführer in der Abteilung für Kapitalverbrechen gewesen, noch voller Erges, aber auch voller Zweifel. Man hat kein Verantwortung übertragen, man hat in Schweigen dem Rand stehen lassen. Und doch hat die Zeichen gesehen, Gino wie jetzt, nur hat es damals nicht verstanden. Legt die Bilder nebeneinander, die alten und die neuen, unbetrachtet sie, bis die Augen brannten. Sieht nicht Linien, verban die Formen, suchet Muster die sich wiederholten. Und dann zum ersten Mal bemerkte ein Artreihen Folge, in den alten Fielen war ebenfalls ein Zahl hinterlassen worden, klein unscheinbar am Rand versteckt. Ein Dreh beim ersten Opfer ein 5 Beams waiten, jetzt ein 7.
Es war ein Serie ein Abfolge die einen Sinn haben musst. Sein hers a schlug schneller, allsum klar word das die Mordneck isoliert waren. Sondern Teil eins größeren Plans einer Struktur, die nur der Täter selbst kennt. Doch dieser Plan war alt so alt, dass sich über Jahrzehnte erstreckt. Klopfen und der Leis in Hochstrecken. Werner trat mit zwei Papachern Kaffee in den Enden. Sein Blick fiel auf die ausgebreiten Fotos. Du bist also zur okay in der Vergangenheit. Sagt tonlos und stellt einen Becher vor Falkes ab. Schichtet his mir denken ko nennen. Es ist derselbe Täter. Weitert Falkes lies. Demals haben wir es nicht gesehen. Oder nicht sein wollen. Aber war es schon immer. Werner runzelt die Stern. Das ist 20 Jahre her. Glaubst du wirklich, derselbe man mordet heut noch? Das watery Dach. One glitch. Falkes Stimme war Chauffeur als beabsichtigt hat. Dach haben wir die Buis direkt vor uns. Ist nicht verschwunden. Hat gewartet. Und jetzt ist zur ek. Werner schwieg einen Moment, dann setzt sich an nahm einen Schluck Kaffee. Wenn du recht hast, dann bedeutet das uns die ganze Zeit über im Blick hat. Willig hat gewartet, bis du bereit warst. Falkes starrte in die Wort sickerten langsam in sein Bewusstsein. Bis ich bereit war, denk doch mal nach. Schreit der Personalik kennt dienen nehmen, stellt dich direkt ins Zentrum. Was, wenn es von Anfangen dich ging. Vielit war als en der Nervorbereitung, Falkes spew ready way seinen kalt word. Der Gedank war so absurd, dass in sofort von sich weisen wollt, und doch klanger in seinen Ohren way die in sich rung. Der Täter hatte in Ausschussut, hat sein Vergangenheit durchforstet, sein Erinnerungen manipuliert, stike far stike in dieses Spiel hineingesigen, dan Minjusen were entfinden, beaver den nen chasten zug macht, sagte Falkes entschlossen. Sund were Minusen Verstien was die Zahlen bedeuten, drei F7, was kommt als en chastis, Werner zog die Sternkraus. Nun vielit, aber es ist net nur ein Enfik Abfolge. Es ist etwas in ders ein Muster das wir noch net sehen. Bever Werner etwas erweitern Conny, klingelt das Telefon. Falkes griff sofort danach. Ein Auftrag Stimme am anderen Ende meldet sich ein Streifenpolizist. Inspector, wir haben ein Waitersopfer. Ein Mann, tot in seiner Wohnung. Und es sind wieder Symbol day. Falkes spew ruddy way sein Megan sich Zusammensorg. Legt wortlos auf, griff nach seinem Mantel und Werner fallte on weiter Reed. Die Wohnung lag in einem unscheinbaren Mietschos im Stadtteil St. Georg. Als sie die Tür betreten, schlugen en sofort der Geruch von Blutentgen, scharf und unwirkenbar. Sim one Zimmer stand ein Mann mittleren Alters, zusammengesunken in einem alten Littersessel, die Kiel aufgeschlitzt, des Jesset seltsam friedlich. An herum war die Wunde übersät mit Symbolen, die sich in chaotischen Mustern über die Tapet zogen. Und direkt über seinem Kopf ein Inon, groß und deutlich geschrieben. Es war als Trist der Täter ihre Unterhaltung gerad und reagiert. Drei F7 und nun die nun. Es war kein Abfolge im klassischen Sinn. Es war ein Botschaft, die sich die UK verstieg offenbarte. Wer ist fragte Falkes Knapp, der Tod hat Martin Keller, sagt ein beamten Journalist. Hat Zulitz über Konstellationen recherchiert, aber Netz was also etwas Hindutet, allein Journalist. Ein Kunststudenten. Ein Muster das sich net sofort erstlos, doch ein Linie Verben sie beid. Falkes Fibuti, way sich die Symbol vor seinen Augen zu bewigen schienen, als wollten sie etwas Zuffelstern. Nicht die Augen zusammen, zwang sich, ruhig zu bleiben. Wer Musen als Überbeberprofen was Keller geschrieben hat, sagt antakt all Artikel. Weil hat den Täter Erheit, sones zu wissen. Oder wenn die Speranzichrung die Wohnung durch Miet, trat Falkes in her in die Wand, betrachtet die Symbol. Vor mit dem Fingernap über die Ingeritzen Linien und sie überhören. Es war fast, als spruder die Energie des Täters sein Hand, sein Absit. Und dann fiel etwas auf ein Symbol wiederholt sich immer wieder, zwischen all den anderen, fast versteckt. Es war dasselbe, das im Brief gestanden hat, der Kreis mit der Lunny, die in zwei Spitzen auslief. Will das wir es sehen, murmelt Falkes. Markiert seinen Weg. Werner trat nebenan. Wohin harder. Falkes schloss die Augen für einen Moment. Und in der Dunkelheit sah wieder die alten Fotos, die alten Efral, die gleiche Spur, die verstanden worden war. Diesmal wie sei net aus denen Enden geben. Diesmal wie sie bis zum End verfolgen. Auf net die Augen und sein Stimme war fester, als sagte, sei führet uns direkt zu Aber der Preis wird hoch sehen,
Der Tort in St. Georg Leis in Niklos. Selbst als die Son über den die Chern der Stadt Aufstieg under Himmel langsam heller Word, Spürt Falkes des Brennen der Symbol in seinem Kopf, als sie in seinen Gedanken Ingerits werden. Stand noch immer in Kellers Wohnung, wiederend die Spürensicherung ihre Arbeit erledigt. Werner hat versagt, en zur Ukir ins Präsidium zu bewegen, doch Falkes hört sich net vom Fleck. It was higher war zu wichtig es aus der Fern zu betrachten. Ging durch die Als wohl die Schritt des Täters nicht des Muster seiner Bewegungen begreifen. Vom Wohnzimmer, wo Keller getet worden war, in die kleine Küche dann in den Flur, wo schu ordentlich neben ihn understanden. Nichts dutet auf einen Kampf hin. Es wirkt. Als senet Keller seinen Besitzer gekannt, in freiwillig herangelassen. Auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer lagen Papier, Luz Notizen, Artikeln darauf. Falkes blutert vorsichtig darin, sein Blick bleiben einer halbfertigen Recherche Agent. Symbolic in der modernen Kunst von geheimen Zirkeln und Verslöselten Botschaften. Der Text brach mitten im Satz war det dran, murmelt Falkes. Werner, der gefolgt war, traten en her. Du meinst, hat den Täter provoziert, vielleicht nicht direkt, aber hat Fragen gestellt, und hat Antworten geset, die man nicht geben wollt. Anna Riedel war Studentin der Kunst, Keller war Journalist, der sich mit Kunst beschäftigt. Der Zusammenhang ist da, auch wenn wir in noch nicht vollständig sind. Werner verscherte die Arm. Und die Symbol sein der Schausel, a J, und dieser Kreis mit den Spitzen verfolgt uns wie ein Schatten. Als sie die Wohnung verließen, weit ein Kleuler Wind durch die Straßen. Die Stadterwatch. Doch für Falkes feet sich seltsam enträgt und allstand außerhalb des normalen Lebens. Wusst, dass sich tiefer in ein Welt bewegt, die wirklich nicht mehr verlassen konnt. Zurück im Präsidium ließ sich in seinen Stuhl sinken. Vor lagen nun dreistern die alte Serie von Morden. Die actual Spur durch Anna und Keller und die Botschaften, die direkt und ingerichtet waren. Wusst, dass sie zusammengeht rund, auch wenn die Verbindung noch nicht greifen konnte. Sein Blick fiel auf das Skizzenbuch von Anna, das neben der Akt lag. Blättert es wieder durch, bis auf einer Seite hielt. Ein Symbol fast identisch mit dem im Brief war mit kräftigen Strichen gesegnet, den Benin name Malachai. Falkes fühlte, wie sich etwas in seiner Erinnerung recht, der Name war ihm nicht fremd, war alt biblisch. Doch hat ihn in einem anderen Zusammenhang gehört, in einem Seminar vor vielen Jahren, als noch kaum Erfahrung im Dienst gehabt hat. Sein Professor hat über okkulte Symbolik gesprochen, über Gesellschaften, die Macht durch Zeichen und Ritual behaupteten. Under hat Malachai als einen Namen eröffnet, der in den Überlieferungen auftaucht, ein Schatten, ein Figur zwischen Mythos und Realität. Schlug sein Notizbuch auf und schrieb den Namen mit harter Hand, Malachai, Flau sturdier, als muartier damit etwas heraufbescheren. Noch im selben Nachmittag traf sich mit einem Experten für Kunstgeschichten der Universität. Professor Reinhardt war ein Mann mit scharf geschnittenem Gesit, weißem Haar und wachen Augen. Als Falkes die Symbol seht, runzelt sofort die Stirn. Das ist nichts, was man in jugendlichen Kunstbüchern findet, sagt so das sind okkult Zeichen die in bestimmten Kreisen verwendet werden. Sie stammen aus einer Tradition, die sich über Jahrhundert sieht, von geheimen Logen bis zu modernen Künstlergruppen, die solche Symbol in ihr Werken arbeiten. Und dieser Name, Malachai, Reinhardt sagt, das ist kompliziert. In manchen Texten wird Malachai als ein Art Chater bezeichnet ein Figur, die zwischen dem Deceits und etwas anderem steht. Manche sehen darin nur ein Metaphor. Ander glauben, es handelt sich ein real person, die über Generationen hinweg wirksam war. Ein real person. Falkes Stimme war a Reader, als beabsichtigt hatte. Oder ein Name, den jemand immer wieder benutzt hat. De aus leisest sich nicht trennen. Namen we dieser werden weitergegeben, sie überleben die Menschen, die sie tragen. Wenn jemand hut den Namen Malachai benutzt, dann nicht als Individuum, sondern als Symbol selbst. Falkes fühlte, wie sich sein Magen verkrampft. Wenn der Täter diesen Namen kannte, dann spielt nicht nur ein Spiel, stellte sich in ein Reihe von Schatten, die weit zur Krieg. Auf dem Rockweg durch die Straßen Hamburgs war der Himmelgrau, Regen hing schwer in der Luft. Falkes ging schneller, als kann den Gedanken entkommen. Doch wusst, dass tiefer hineingezogen wird. Die Zahlen die Symbol, der Name ist war kein loses Puzzle mehr, sondern ein Netz das sich anschloss.
Als sein Büro wieder betrat, lag ein neuer Umschlag auf seinem Tisch. Wieder ohne Absender, wieder en inadressiert. Mit Stephen Fingern auf Adder an. Inspector, Sie beginnen zu verstehen. Malachai ist nur der Spiegel. Schauen Sie tiefer, und Sie werden Ihr eigenes Jesset darin sehen. Die nun ist gefallen, die Elfword folgen. Halten Sie Schritt, oder Sie bleiben zur Sake, darner ein Waiters Symbol. Fox non zitterten. Der Tieter spielt net meer nur mit Griff in sein Vergangenheit, in sein Gedanken. Under Kiet den en Chasten Morden. Die Elf as Warner einfrage der Zeit. Werner trat in das Büro sa den Brief, sa Falkes stars Jesset. Hat der Waiter geschrieben. A Falkes nickt. Under Word as wieder tun. Bis sein Spiel zu Ende gespielt hat. Doch tief in seinem Inneren wust das Spiel nicht infect zwischen Tieter und Polizei stattfand. Es war ein Spiegel, den Gemanem vorhielt, und Gelanger Heineblicht, desto unsicher Word aber dem stand halten konnte. Der Region hat in der Nacht ingesetzt fein unaufrollische Tropfen, die das Kostenpflaster gallen en zen leicht en wie schwarzen Spiegel. Falkes stand am Fenster seines Büros die Vorhang halb zuzogen, und start hinaus, und es Trieben der Stadt wirklich war Zunman. In seiner Hand hielt den Brief, so den inzwischen unser Mail gelesen hat. Jedes Wort brandt sich tiefer in Enheinin. Die Elfword folgen. Is war kein Drohung mehr is war ein die nadenlos Ticket. Sin Countdown denner net stoppen kont. Werner trat ein Map unter dem Arm. Sein Jesset war die Ringe unter den Augen dunkler als sonst. Wir haben ein Spur. Sagt ohne Umschweif und leg die Map auf den Schreibtisch. Keller hat in den letzten Wochen mit einer Frau korrespondiert. Sie nennt sich Helena, angeblich ein Kunsthistorikerin. Die E-Mails sind kryptisch, aber sie sprechen mehrfach von Symbolen von einem Kreis von einem Tor. Wir haben versucht, sie zu identifizieren, aber die Adresse ist über ein anonymes Netzwerk verschleiert. A Falkes nahm die Papier, blättert durch die Ausdruck. Die Wort sprangen im Engigen, bruchstike von S.G. Die Schwell, die durchstritten werden muss. Der Kreis schützet, aber bindet auch. A Malachai watched. A se spielt ein Roll, murmelt Falkes. Be als Informanten komplizen oder etwas dazwischen sie weiß mehr. A wir versachen, digital spur not verfolgen. Aber das brought Zeit, dacht Falkes bitter. Der Marauder hat die Andi Chesties all skan festgelegt, elf. Under ani das is nicht irgendein Offer sein Morudi. Die Torre verfniet sich a Note, diesmal kam ein Junge beamten Herren ein Zettel in der Hand. Herr Inspector, wir haben einen Notruf aus Altona. Sein Frau Word tot gefunden das Muster sieht unjuhunlich aus. Falkes, Spirit wie sein Hirschglag beschleunigt die unjuhunlich. Symbol, sind der Wand. Ohne ein Waiters Wortgriff a nach seinem Mantel. Werner folgte Schwagen bade wussten, das Schicksal separates in den Chasten Ort des Grands Reef. Das Haus in Altona war ein altes Mietshaus unscheinbar von Ocean, doch als sie die Wohnung betreten schlug ihnen sofort der Geruch von Blutengigen. Die Totlag im Wohnzimmer, Jung, kam Lalter als mit 20. Sie herum war ein Kreis ausweisen Kursen Jezogen, Jed Branty Nach. Und der Wand in roter Farbe, prant ein Symbol, das Falkes nur also gut kannte. Flau stürde Werner trat en her. Wie kannst du das so sicher sein? Weil es angekündigt hat. Und we'll see as ist. Niet sich neben die Tod, betrachtet Jesset. Es war verzert doch in den Ziegen etwas. Das ist Helena. A Werner riss die Augen auf. Froz den E-Mails. J.A. Falkes Stimm klang heiser. Hat sie uns genommen, bever wir sie überhaupt erreichen konnten. Spielt mit uns Werner. Sieht die FDN und wir rennen hinter her. Doch what a render sprach, merkt das is noch mehr war. Der Marauder hat nicht nur in Waiters opfer halt. Hat die einzige Quell. Die Keller willit Jeff Hurlich ne Jeckerman war eliminiert. Und hat dabei ein macaber Zeichen gesetzt niemand konnte sich entziehen. Netchi einmal die verminentlich wissen besassen. Die Sprenzichrung dokumentierte den Rahmen Rend Falkes way benommen das stand. Start off das Symbol, und immer tiefer in sein Bewusstsein drang. Es war nicht infak ein Zeichen es war ein Schausel. Doch wozu, später Zurückkehren Prozedium, sassen Werner Schwagend im Büro. Bade wussten nicht, wie sie den entschießen Schritt setzen sollten. De klingelt des Telefon. Falkes griff sofort zum Hörer. Sein verzert Stimme kam mehr als ein Flüstern drang durch die Leitung Inspector sie sein zu langsam. Helena hat versagt, die Tür zu offen, doch sie war nicht billig.
Jetset Blatener nach der Spiegel. Funden sehen, beverer sie findet, dan still. Keen klicken keen signal, also datas des Gespered chi nijageben. Falkes lies den h sinken, sein Blick war leer, doch in Wurbelt ein Sturm. Der Spiegel, wiederholte Werner sah an Fragendan. Sie was bedeutet das. Ich weiß es nicht, noch nicht. Aber es zangt als Zusammen. Malachai die Symbol die Zeilen der Spiegel, es ist ein Netz. They war standoff, begann im Bi row off und ab zu gehen, wie ein Robtier im K-Fig. De Gedanken rasten Verknüpfen sich, losten sich wieder. Dan bleiber abrupt stehen door Spiegel. Nicht nur als Metaphor. Vielit ist es wortlich gemeint. Vielit jit is ein Objekt, ein Kunstwerk. Das damit gemeint ist, ein Spiegel als Kunstwerk. Werner runzelt die Stern. Das klingt vage. In dieser Stadt gibt es Sammlungen, Galerien, Saltistiche in privaten Enden. Wenn wir diesen Spiegel funden wir vielit den Schausel. Werner nickt, auch wenn Zweifel in seinen Augen lagen. Dan sollten wir anfangen danach zu suchen. Doch tiefen Falkes wusste, dass der Spiegel nicht nur irgendein Objekt war, war ein Prüfstein. Und wenn der Mummerter Daven sprach, dass der Spiegel finden nubberud, dann bedeutet das selbst längst Teil dieses Rituals geworden war. Die Nacht senk sich über Hamburg. Doch für Falkes begann sie gerät erst. Die Schatten wurden dichter, und jeder Schritt brachte ihnen einen Abgrund, den will mit mir überqueren konnt. Die Dunkelheit der Nacht hing noch immer schwer über Hamburg, als Falkes in seinem Büro saß, umgeben von Akten, Fotos und unzähligen Notizen, die in fieberhafter Unruhe immer wieder durchblättert. Sein Kopf schmerzt von der Last der Gedanken, aber Schlaf war kein Option mehr. Das Wort Spiegel, haltien nach wie ein Echo, das sich nicht abschalten lie. Hat das Gefühl, das Jedseket der Verler, in weiter von der Wahrheit entfernt und dem Martyr einen weiteren Vorsprung verschafft. Werner der Liegenste dauten nach Haus gehen sollen, war noch immer da. Saß im Gegenbur, die der Mel Hochchakrumpelt, ein Kaffee in der Hand, und beobachtet in Schweigend. Schließlich das Schweigen. A Falkes wir drehen uns im Kreis. Wir brachen einen Ansatz, einen festen Punkt. It was das wir Grafenkohen. A Falkes hab den Kopf sein Augen waren gertet aber scharf. Der Spiegel ist der Punkt. Also hart zu Helena Keller, Anna sie all haben die Symbol Jessen, sie all haben Spuren hinterlassen, die Herren Duten. Wir müssen nur herausfinden, wo dieser Spiegel ist. Falls es überhaupt gibt, existiert, Falkes Stimme war voller Überzeugung beinahe fanatisch. Ist kein bloßes Bild. Ich habe es gespürt in den Worten des Täters. Spricht nicht in Metaphern, spricht in die Selm die real verankert sind. Werner schwieg einen Moment, dann griff nach einer der Akten. Es gibt ein Sammlung im Museum für Kunst und Gewerbe. Dort lagern Stücke die neu ausgestellt wurden. All die Artefakte Spiegelmasken, Objekt mit Symbolcharakter. Vielit sollten wir dort empfangen. Der Gedank lies Falkes a Fortune. Wir gehen sofort. Nach in derselben Nacht machten sie sich auf den Weg. Das Museum lag still und verlassen da, nur ein Nachttuch der Begrüßte sie verschlafen, als sie Ausweis siegten. Mit Schoren Schausellen für hörte sie in das Magazin. Soireien von Kissen, Schurdenken und Regeln erfragten wie ein stiller Wald aus Vergangenheit. Falkes Blick wandert über die Objekt, bis in einem alten, verzierten Spiegelhungen bleibt der Wein Lanti, verlaut von einem Touch. It was in Zog ein Dorthen ein unsichtbar Hand die Leiatit. Traten ein her, Zog das Touch vorsichtig bezeit. Der Spiegel war groß der Rahmen aus dunklem Holz überzogen mit feinen Gravuren die sofort Erinnerungen und die Symbol weckten. Die sie in den Wohnungen der Opfer gefunden hatten. Linienkreis Spitzen als war de Kunstvoll und bedrohlich zugleich, das ist Flaus stört Falkes. Werner trat nebenan. Bist du der Sicher? Ich weiß es. Sein Hand hab sich, als woller das Glas berhören, doch im letzten Moment sage sie zur Falke. In der Tief des Spiegels sah sein Eigens Jesset, doch für einen Augenblick meint dass es sich anders bewegt als selbst. Ein Zucken, ein Schatten in seinen Augen, nicht zu ready. Stolpert einen Schritt zur Falke et mit hastig. Alles in Ordnung, Werner's Stimmklang besorgt. Falkes nicket, auch wenn Schweiß auf seiner Stern stand. Beobachtet uns, durch den Spiegel. Falkes, Werner wollte etwas sagen, doch schwieg, als den Ausdruck im Jesset seines Kollegen sah. Wusst, dass es nichts brachte, in diesem Moment mit Rationalität zu konfrontieren. Sie dokumentierten den Spiegel, machten Fotos leichen den Rahmen von den Experten sichern.
Doc Falkes wust das Meertat, als infak in einem Magazin zu verstaben. War een Tor, so wie Helena as in den E-Mails beschrieben hat, an irgendjemand benutzt en. Am chesten Tag erhielt Falkes ein Nachricht, diesmal nicht per Brief, sondern direkt auf sein Diensttelefon. Ein verzert Stimme ein Aufnehmen nur wenige Sekunden lang schauen sie tiefer Inspector, sie stehen Skondaver, Deutschwagen sie is, Hindurchigen. A Falkes start off das Display, als het is in Verbrand, wust, das der Tieter von dem Spiegelsprach, aber wie kann Hindurchigen, says war absurd und Doc war is Geno die Art von Rätsel die dieser Mensch spielt. Seinen Chaitwerden Kiererzer sein Blicklehrer. Simmer wieder Kurte ter im Kopf zu dem Spiegel k, zu den Gravuren im Rahmen, die wie ein Versche Selti Botschaft wirkten. Und werhender tiefer dar bernachtat, begann zusammen eng zu sehen die Vielich gar net de waren, Linien zwischen den Symbolen Verbindungen zwischen den Opfern, Muster in den Zahlen. Es war, als Boder Mutter ein Labyrinth in seinem Kopf, under Connie neckt anders, als deren zu wandern. Werner versat, ihn zu bremsen. Falkes, du verlierst dich, seinen den Fakten blieben. Der Spiegel ist ein Objekt. Die Opfer sein real. Der Tieter benutzt Symbol Jaber ist kein Geist. Wir jagen einen Menschen. Doc Falkes erratner halb zu. Voran war der Tieter augst mehr als ein Mensch geworden. War Malachai der Schatten. So der sich durch die Jahrhundert zog ein Name, der immer wieder ostig wie ein Flutsch. Und nun war Herr in Hamburg und hat Falkes als Gegenspieler halt. Es war in einer dieser Chat, als Falkes allein in seiner Wohnung sah das plötzlich strud im Flur Rarty. Griff nach seiner Waffe schlich Trier. Doch als sie aufnit war niemand da. Nur ein kleiner Zettel lag auf dem Boden, als hätte ihn jemand geschoben. Darauf stand in klarer Schrift Inspector, sie sahen sich selbst. Doch wessen jesset gerad ihnen wirklich. Falkes sich nen zitterten. Der Spiegel, immer wieder der Spiegel, der Tieter wust. Das in den Wansen Tribe, de jagd war nicht mehr nur ein Fall, es war ein Duell. Und Falkes spriet das Gefahr lief den Verstand zu verlieren, wenn net bald ein Antwort fand. Doch tief in seinem Inneren wust auch der Spiegel war net nur ein Symbol, war ein Schuel. Und vielleicht rade Gezwungen sein, sei zu beschreiten. Der Morgengrot, doch für Falkes hat die Nacht negindet. Der Zettel auf seinem Boden, die Schrift, die an direkt in Sprach, lag noch immer auf dem Tisch, als ein lebendig Wund die nicht vernarben wollt. Hat die ganz nach keinige Gestlossen, saß in der Kioshi, roch ein Zigarette nach der anderen unstart ins Leer. Der Spiegel ließ in nicht los. Sein Kopf war ein Karussell aus Bildern den Symbolen den Opfern dem Nemen Malachai, seinem eigenen Jesset, das deren verzert sich geworfen gesehen hat. Als Werner in Abholt fiel sofort auf, wie zerfert Falkes außer. Du hast nicht geschlafen, es war kein Frage, sondern ein Feststellung. Schlafen bringt uns nicht weiter. Antwortet Falkes raw und griff nach seinem Mantel. Sen Zoroske ins Museum. Es gibt Details die wir bersehen haben. Werner's Stern legt sich in Falten, doch sagt nichts, wust. Das Widerspruch in diesem Moment zwecklos war. Sie fuhren durch ein Verschlafenes Hamburg, der Region hing noch immer wie ein grauer Schleier über der Stadt. Das Museum empfing sie mit derselben Kahülle wie in der Nacht zuvor. Der Spiegel stand im Magazin, sorgfältig abgedeckt, doch für Falkes wirkte wie ein lebendiges Wesen, das unter dem Touch loart. Helfen sie melter unzog vorsichtig die Abdeckung zero. Das Glas gemundig schwach im diffusen Lit, die Graveren im Holz wirkten wie Winsage, Vernart Wunden. Falkes traten in her, beugd sich vor, studiert Linie, jeden Kreis, higher. Sagte nach einer Whale und dutit auf ein Stell am Rahmen. Siehst du das? Dies Graver unterscheidet sich von den anderen. Es ist kein einfaches Ornament, es ist ein Symbol für Bergung. Ein Tor, Werner beugd sich vor, und was soll das bedeuten? Das der Spiegel nicht nur Abbild ist, sondern Schuel. Der Tieter will, das wir glauben, können uns hinsehen, das wir uns selbst deren verlieren. Es ist psychologisch Kriegsuhrung. Doch werender es sagte, spürier, das selbst nicht mehr wolsten dig deren Glaut. Sah sein Spiegelbild und widerstehnes nicht synchron mit seinen Bewegungen. Ein minimaler Bruch, ein kaum setbar Zucken. Das in Frustellen lies. Wernemen an mit, entsteht Falkes abrupt es. Werner start an Fassungslosen, das ist ein Museumsdecay. Wir hier nennen es nicht einfach. Wir nehmen en mit. Wiederholt Falkes sein Stimme schneidend. Wenn der Tieter en benutzt, wenn en als Medium oder Symbol einsetzt,
Stangadar in unserobot. Sonst spielen wir immer nur hinterher. Nach langen Diskussionen und unter Protest der Museumsleitungschaft sie den Spiegel tats ins Prod-Sidium, in einen gesicherten Raum. Falkes a few hält sich, als Haber damit ein Grenzüberschritten, doch gleichzeitig war es ein Triumph, das Zentrum des Spiels war nun in seinen Händen. In derselben Nacht erhielten ein weiter Botschaft. Diesmal war es kein Karte, kein Zettel, kein Aufnahme, es war ein einziger Anruf. Nahm ab und wieder Wardener des Flüstern. Sie haben den Spiegel gefunden. Sehr gut. Nun blättner nach die Frage werden sie hindurch sein, oder werden sie sich der verschleißen. Die Zero auf Wartet. The Falkes presste den so fest in sein Ohr, dass sein Finger weh werden, was bedeutet die Zuglauf rief in die Still, doch kein Antwort kam. Nur ein leises Nistern, dan war die Leitung tot. Leist den Hwer sinken want sich dem Spiegel zu, der im Nebenraum stand. Zugelef wusst, dass es ein Waiters Opfer bedeutet docker Spew riet, dass die Zoll auch selbst einschloss. Der Spiegel war nicht nur ein Objekt, war ein Prefstein. Und der Tieter wollt, dass Heinense tiefer als Jesuver. Die Tage darauf werden zu einem Strudel aus Arbeit und innerem Chaos. Die Ermittlungen führten sie zu einer Reihe alter Akten aus den Eder Jahren, die seltsame Parallelen aufwiesen. Auch damals hat es ein Serie von Morden gegeben, nie gelst, und in den Berichten fand sich ein Hinweis auf einen Spiegel, auf Symbol, die Erschrecken den Glitchen, die sie hut sehen. Falkes las die alten Protokoll, und word klar, dass nicht der erst war, der gegen diesen Schatten antrat. Doch render tiefer in die Akten eintat, begannen sich Realit und Obsession zu vermischen. Trodemte von dem Spiegel, watch schweiß gebetet auf, glaut, stimmen zu die in riefen. Werner versit zu bremsen, zur zu zwingen, doch Falkes konnte nicht mehr zurückgehen. Eins abends, allein im Prozedium, stand wieder vor dem Spiegel. Die Graveren schienen sich zu beruhigen, das Glas wirkt wie ein Flüssigkeit, die Lies pulsiert. Sein Spiegelbild starte innen, doch diesmal cheltes Schwach, obwohl es selbst reglos bleib, wer bist du, sturdy Falkes, kein Antwort. Nur sein Eigens Gisit, das in ver Handy, hab die Hand, leg die Fingerspitzen auf die kalte Oberfläche, für einen Augenblick schwer das des Glas Nackgab als es Wasser, risst die Hand zurückgehtet mit hastig, sein Hers rast, wusst, dass gef herrlich nah am Abgrund stand, doch wusst auch, dass dies der Weg war, den der Tieter für Vorbereitet hatte. Und konnt sich nicht weigern, zum zu folgen. Werner fand dies in derselben Position steren schweigen mit glasigen Augen. Falkes, herauf damit, sagt scharf, du verlierst dich, Gino des will doch Falkes antwortet nicht. Sein Gedanken waren lagst auf der anderen Seite des Spiegels. Die Luft im Prozedium war stickig und schauer, als tut sich die Spannung der letzten Tage in die Wendungen gebrannt. Falkes saß in seinem Büro der Spiegel im Nebenraum, und starrt auf die Aktenberg, die sich voramadeten. Wusst, dass sie antworten enthielten, doch die Wort verschwammen vor seinen Augen. Als zog ein Zurücke zu dem Glas, zu seinem eigen Jesset, das in dort mit einem fremden Ausdruck verhent hatte. Werner hat versut, in zu überreden sich fernzuhalten aber way salt man sich fernhalten von etwas, das einen unaufhaltsamen Zog, ihn klopfen und der Rissen aus seinen Gedanken, es war ein Junge Kollagen, die einen Berit bracht. Wir haben etwas gefunden. Sagt sie vorsichtig, als set se Angst in aus einer Trance zu riesen. In den Unterlagen von Helena. Ein Adress immer wieder notiert in verschiedenen Varianten. Wir haben überprüft se verhört zu einem alten Speecher am Hafen. A Falkes Hirschlag beschleunigt sich. Ein Treffpunkt. Oder ein Versteck. Stand abrupt auf, griff nach seinem Mantel. Werner, der Drossen auf dem Flur wartet, schloss sich der Hafen also. Natürlich. Sein Stimme war voller Bitterkeit. Immer endet dort, wo Nebel und Schatten die sit verschluckend, das I voren schweigen des Rauschen der Reifen auf dem nassen Asphalt der Enzige beguglieder. Der Hafen lag die sturde, Krenny ragt in wie stum Skelett in den Himmel, die Lager User standen schwars unverlassen. Der Speecher, den sie suchen war ein altes Backsteingebeud, dessen Fenster la Angst blind geworden waren. Sie betraten en vorsichtig Taschenlampen in der Hand, der Staub lag dick auf den Buden, Dotches gab spuren frische Fuß abdreh, Kursen resti zichen und den de beenden. Falkes pulls im sie waren nah. Im hinteren Teil des Gebudes fanden sie einen Raum, grosser als die anderen. Sind den Unteruneden prankten die Symbol, die sie skan kannten, doch hier waren sie als Niger, fast wie ein Mosaik.
In der Mitstand ein weiterer Spiegel, cleaner als der Museum, aber mit demselben Muster im Rahmen. Zwei Spiegel, flüstert Werner. Das kann kein Zufall sein. A Falkes traten en her. Das ist ein Ritual. Der ein Spiegel ist das Tor, der ander das Echo. Und wir stehen zwischen ihnen. Ein Rational se herumfahren. Ein Gestalt hushet durch den Schatten zu schnell, sie zu fassen. Falkes Riss die Waff Hoch zielt durch das Dunkelverschluck die Bewegung. Nur ein leises Lachen bleibt zurück, das in den Morgen weiterhalte. Sieg dich, rief Falkes. Sein Stimmrau verzorn, doch niemand antwortet. Stattdessen begann einer der Spiegel zu flimmern, als ob ein unsichtbar Hand die Oberfläche berührte. Falkes starrt hinein und sah nicht nur sich selbst, sondern Anna, Keller, Helena. Ihr Gesichter erscheinen nacheinander im Glas verzerrt stumm, doch ihre Augen fletten. Fast Glick flüstert Werner. Ist das Spiel? Antwortet Falkes tonlos. Wir sind die Figuren. Ein all unterbrach den Moment ein der tu Rennwort zugeworfen. Sie rannten hinaus durch der Speecher war leer. Kein Zeichen der Gestalt. Nur das Echo der eigenen Schritt. Zurück im Präsidium waren beide schweigsam. Werner starrte entlang und bever schließlich sagte der Gast zu weit Falkes. Die Spiegel, die Symbole du siehst dinge die Vio Garnet des Sund. Und wenn doch, erweitert Falkes. Wenn Gino das der Punkt ist? Das wir sie sehen Myosen, en zu verstehen. Werner stellte den Kopf, doch weitersprach nicht mehr. Wusste, das Falkes sich in etwas verstrick hat, das tiefer ging, als Jetterfall. Den sie bearbeitet hatten. In der Nacht trat Falkes wieder. Stand zwischen den beiden Spiegeln, und aus beiden stort sein eigenes Gesicht doch jedes anders. Das ein voller Zorn, das ander voller Kegelt, und ein Stimm flüsterte die das Lef ist nah. Worst du sei sein, wat schweiß gebautet auf, setzt sich aufrecht ins Bett, sein hers slug als wohl as aus seiner Brust brechen. Wusst das die jagd auf den Tieter sich ihrem Huther hapunken hurt. Docker wusst auch, das der Abgrund en selbst rief und das is wirklich kein Zurich mehr gab. Am I chasten Morgen fand Werner in Biro Blas mit dunklen Augenringen, doch voller starrer Entschlossenheit. Wir haben kein Zeit mehr, sagt Falkes mit fester Stimme, die zu Leftward fallen. Und ich werde sein, bever zuschel gt. Werner sah lang und dan nickte langsam, dan gehen wir bis zum End. Tief in seinem Inneren fragte sich Falkes. Ob dieses das jagd oder das seiner eigenen Vernunft sein wo you ready. Der Morgen und dem als seinen Echu hapunkte riechen Salt, begann mit einer unhellvollen Still, die sich über die Stadt legt wie ein bleierner Mantel. Falkes stand am Fenster seines Büros, das Fall liegt der Frau hen stund sich nicht hartschatten auf sein Gesicht. Wusst, das dies der Tag sein wo you ready, und dem die Wahrheit sich nicht lager im Nibel verbergen konnt. Doch aber sie ertrigen wo you ready. Ob seien retten oder Angel tigzerste Renoirie, wusst net. Werner trat ihn, sein Blick ernst, aber zugleich von einer stillen Loyalität erflaut, die in diesen Stunden mehr wog als Worte. Die Zeichen verditen sich. Hut Nacht. Der alte Speecher am Hafen is word dort geschehen. Falkes nickte stumm, als außer dies Jewischiet longest gespret. Die Trudum hatten es im Geseit, die Spiegel hatten in gewarnt. Die zu auf de Salt fallen, als die Dunkele den Himmel zurück fordert, macht ihr sich auf den Weg. Der Wind trieb Nebel über des Pflaster, die Lichter der Stadt workten jedma pieft, fremd als Wolt selbst die Realität sich von dem was common Salt abwenden. Am Hafen wardeten die Schatten. Der Speecher ragt vorum auf, die Mauer ausstehen sieht und als eintrat wusste das is kein Archiker mehr gab. Die Spiegel waren de beid. Der Gross den im Museum Gessian hat, und der Kleiner den sie im Speecher gefunden hatten. Sie standen einander gegen Burr. Und zwischen im Kreis der Symbol, Branten Kursen, deren Flammen sich im Glas spiegelten wie endlos Lichter, die in einen Dunkelheit ohne Ende harten. Ein Gestalt trat aus dem Schatten. Das Gesicht war von einer Maske verdeckt, doch die Augenglied in way kalt Kohlen. Die Stimme die den Raum erfüllt, war rau verzerrt und doch klang sei, als es hielt sei immer skan in Falkes Kopf gelebt, du bist gekommen. So wie es sein must, die zu Leftward vollendet mit der. A Falkes hab die Waff, doch die Hand zittert. Nicht vor Angst, sondern vor der Jewischiet, das erwählt auf etwas zielt, das net aus Fleisch und Blut bestand. Die Gestalt lacht lies in Lot, der die Mauern zittern lies. Du hast sie all gesehen Falkes. Anna, Keller, Helena, sie haben dich hart damit du der letzte bist. Das Spiegelbild muss geschlossen werden und nur diens kann es,
Du ein Schrei halt durch den Raum, Sauls Werner aus der Dunkelheit trat, die Waf Jesigen. Falkes, Herr Neffein, das ist Wahnsinn? Doch in diesem Moment begann der Spiegel zu beben. Sibyl flackerten über sein Oberfläche Jessiker Erinnerungen zinnen aus Falkes Leben verzert verdret, als Uwerde selbst in Stuck Gerissen. De Gestalt trat zur K, als wohl sie den Spiegel wirken lassen. Falkes Tomelt, spuret wieder Sog ein Ergriff, wie die Grenz zwischen ihm dem Abelbrochig Word. Werner skrie seinen Namen, doch die Stimme klang fern unwirklich. Und dan sire as nichts selbst, net die Toten, sondern das, was hinter dem Glas lauert ein Dunkelheit, form ungesetzlos, die nur ein Ziel hat hinausgetreten. Mit letzter Kraft riss Falkes die Waf Hoch, nicht gegen die Gestalt, sondern gegen den Spiegel. Der Schuss halt wie Donner. Das Glas zersprang in tausend Splitter, die Funken aus lit und Schatten durch den Raum schluderten. Ein Schrei erflut den Speecher net menschlich, sondern tief unteralt. Ein Lot der die Kursen verls schen leis, die Dunkelheit verzog sich zur Higidriengten die Riss, die sie entlassen hatten, als die still zur Kart, slag der Spiegel in Tremimern. Die Gestalt war verschwunden, als het sie sich in Roch August. Falkes stand schoret men dem Kreis der Scherben, das hers hem murnd, die Waf noch immer in der Hand. Werner trat vorsichtig nen her, legte die Hand auf die Schulter. Du hast es getten, es ist vorbei, doch Falkes blickt auf die Splitter zu seinen Fhe an. In jedem einzelnen Sire seingeset verzert Gebrochen vervielfacht. Under wust, das is nie wirklich vorbei sein will you ride. Den was eenmal jesen word, kann I net vergessen worden. Verlies den Speecher im Morgengrauen. Der erst Schimmer von lit brach durch den Nebel. Werner ging schweigen neben bade wussten, dass sie nie über dies Nacht sprechen konnten. Naden berichten, nicht vor Kollegen, nicht einmal voreinander. Falkes sah Zurich auf den Speecher, der nun wie ein Grab hinter ihnen lag. In seinem Inneren wusste dass den Abgrund berhört hat, hatte Jabant Führers Ersti. Doch der Preis war sein eigener Spiegel, sein eigenes Bild, das in von nunnen begleiten Wort, wohin auch ging, als in sein Rose Zurich war die Stadt bereits erwacht. Menschen gingen Arbeit nach lachten, sprachen Leben als Renekits Geschichten, snurre trug die Last der Nacht in sich. Setzi sich in den Schreibtisch, schloss die Augen und ließ die still auf sich wirken. Für einen Moment war in fact nur ein Mann, der Pfeft war gebrochen vielit aber lebendig. Und tief in seinem Inneren fragte sich, ob das war dunkel nicht dort draußen lauert, sondern in ihm selbst, das war sein dunkelster Fall, und wusste war in niemals loswerden.